Друзья, я включил запись. Это означает, что мы начинаем формальную часть нашего вебинара, которая будет записана. I talked about that recording is switching on, and it means that formal part of our webinar is starting now. Сегодня у нас, да, кстати, я попрошу всех, кроме Андраша, ведущего, то есть меня, всех остальных отключить их микрофоны. Жак, I ask you to turn off your microphone. Это прошу Лукина отключить. Вот, я выключаю, раз он не слышит. Вот, спасибо, остались Зателепин и Ковач. Сегодня 9 февраля 2022 года, московское время 16 часов 3 минуты. Мы начинаем вебинар номер 4 о зимне-весенней сессии 2022 года. Сегодня у нас выступает Андраш Ковач с докладом «Открытие ядерного электрона и измерение его массы». Ну вот, в презентации выступает Ковач, но в презентации указано там еще два соавтора, но основная идея, безусловно, принадлежит Андрашу, даже не основная идея принадлежит Андрашу вот этого электрона, он ее вот так вот интересно обработал. Сегодня мы эту идею, мы услышим это. Но вот мы с Барановым некие вспомогательные эксперименты делали. Один из нескольких видов экспериментов, которые он нам сегодня продемонстрирует. Ну, эта работа была доложена ранее на семинаре Климова-Зателепина, которую вел Жак Руе. Это было 2,5 примерно, нет, 2 недели, даже чуть меньше назад. Это уже как бы второе выступление Андраша на такой большой аудитории. Но там была европейская конференция, вот здесь европейский вебинар, здесь, ну, как бы наш российско-европейский, вот так можно сказать, смешанный вебинар мы проводим, потому что несколько человек присутствует из Западной Европы, это вот Жак Руе, Боб Гринье, Андраш Ковач, может быть, еще кто-то присоединится. Это хотел сказать, что вот идея новой частицы, она, ну, частиц, как известно, в современном мире очень много, открыто уже их, наверное, порядка 400, если не больше, если там с античастицами и с различными модификациями учитывать, более 400, по-видимому. Но вот в нашем сообществе это, по-моему, вторая, вот на моей памяти вторая частица, потому что первая частица – это эрзион, которую предложил много-много лет назад Бажутов. Об этом, я надеюсь, мы через пару-тройку вебинаров будем говорить, проведем такую памятную сессию, посвященную Юрию Николаевичу Бажутову. А вот сегодня мы говорим об электроне. Ядерный электрон. В ядерной физике и вообще в физике частиц такой термин циркулирует относительно своеобразного электрона, но обычно используется термин тяжелый электрон. Вот здесь Андраш использует термин ядерный электрон. Это не случайно, это очень важно, потому что вот это показывает значимость вот этого открытия, если оно там через некоторое время подтверждено другими исследователями, может быть, расширенные какие-то данные появятся от Андраша в частности. Этот электрон, он связывает электромагнитные явления и ядерные явления. Вот это такая очень интересная связь. Если считать, я некоторое время назад считал, что
холодный синтез – это электромагнитный процесс, но вот наличие такой вот частицы, которая связывает и электромагнитные, и ядерные процессы, оно как-то примиряет эти два полярных в каком-то смысле подхода, потому что люди с ядерным образованием говорят только о ядерных процессах, и люди с электромагнитным образованием говорят в основном об электромагнитных вне ядер. А вот эта идеология, она очень сильно все это дело объединяет и примиряет, эти два подхода. Хотел бы также сказать, что сегодня мы увидим обзор довольно широкого круга экспериментов, которые Андраш подтягивает для того, чтобы объяснить и оправдать введение вот этого ядерного электрона. И в том числе, об этом говорил Боб Гринье, вот мне прислал он письмо на эту тему, о том, что привлечение вот давно уже, может быть, забытых работ Факкарди, которые делались там примерно 15 лет назад, вот это тоже очень интересно. Друзья, сейчас я говорил 6 минут, я на этом заканчиваю и прошу Андраша включать демонстрацию, начинать презентацию. Да, я еще вот что скажу, что, может быть, в самых тяжелых моментах, Андраш будет по-английски говорить, но в самые такие сложные моменты, может быть, я попрошу Андраша, чтобы он мне давал небольшое время, буквально 2-3 слова сказать по каких-то сложных слайдах, на мой взгляд, сложных для понимания русской аудитории. Спасибо. Андраш, тебе слово. Okay, thank you. So I will present in English, and I hope everybody can hear well. If the sound is not good, just let me know. I will then adjust the microphone. And let's do as Valerie suggested. Valerie, just let me know if you want me to pause and say something in Russian. Andras, we hear you well, but I ask you to do your presentation maybe a little bit slower than you talk in normal speech. A little bit slow. Okay. I will talk slowly. So today I think we have a very special topic, and for me a very interesting discovery that was my main work during last year. So this discovery of the nuclear electron, and we will measure its mass. For now I call it a nuclear electron, which is an electron-like particle, but not the same as the electron. So as Valerie mentioned in the beginning, it is a different particle, and maybe it will get its own name in the future, the same way how the muon has a different name because it's a somewhat different particle than the electron. So this work is a cooperation between myself, Valery Zatelepin, and Dmitry Baranov. And here you see a group photo of us. So we did some experiments together. And as Valerie mentioned, I initiated this cooperation, but I think it's a very good cooperation, and I think we have a very good understanding, and we see the experimental results in the same way. So I hope that we will continue this cooperation, and in the future we'll get even more supporting data. But so I want to emphasize that this is not only my work, but this is really a good cooperation between the three of us. Okay, let's see how the presentation is structured. First, I will start with science history context, so that we focus on how people's thinking about the neutron has been evolving. This will be the main focus of the presentation, to understand what is the neutron really made of. Then we will examine neutron-related experimental data and see what we can learn from it from a different perspective, so that having the right view on experimental data sets a framework for understanding those signals that we will measure later. Then I will look at experimental proofs for nuclear electrons' existence. This will be mainly
analysis of fission reactions. So there will be some fission reactions from which we will see that negative electrons are coming out during fission. And I think that's a proof, not a speculation, because if you see an electron being emitted during fission, then it means that the electron was somehow there in the nucleus to begin with. Then we get to the most important part, the measurement of the mass of this nuclear electron. And last part, which I was working on just yesterday, analysis of heavy lepton tracks in a bubble chamber. So we will see whether any such particles have been actually observed in bubble tracks. All right, so let's start with science history context. Chedvik discovered the neutron in 1932, so that has been 90 years ago. And at first, there were different ideas for how to understand these neutron particles. One group of physicists, mainly led by Heisenberg, proposed that a neutron is in fact an electron-proton pair, which is somehow very tightly bound together. Another group, mainly led by Pauli, proposed that a neutron should be considered an elementary particle without any internal structure. Now, most physicists sided with Pauli, so the next 20-30 years, neutron was considered as elementary particles, and then this changed in 1970s. So 1970s, there were some extraordinary claims. Namely, some scientists started to claiming that neutron comprises 3 quarks, which have fractional charge, plus an unknown number of virtual quarks. And when neutron decays, it does so by emitting an 80 giga-electron volt mass particle that is known as the W boson. So these are rather extraordinary claims, and normally extraordinary claims require extraordinary evidence. However, of course, nobody has ever seen 80 giga-electron volt mass particle being emitted during neutron decays. But despite the absence of experimental support, during the last 30, 40 years, most physicists, most scientists, especially theorists, have accepted this model, and they did not really want to hear alternative explanations. So we have a high bar for alternative explanations, but I think that now we have rather direct experimental data, and we will start actually by re-examining some recent data, because experimental nuclear physics have evolved quite a lot since 1970s. So now with all the new measurements we made in the past 50 years, we can examine whether this model is actually conforming or contradicting to experimental data. And that's what we'll start. In this presentation, I will not discuss about quarks except for one slide, but in the article that will be published on this subject, we will also discuss interpretation of quark-related scattering experiments. Okay, so now we go on to this examination of neutron-related experimental data from the past decades. And here in this slide, I start comparing the simplest chemical reaction with the simplest nuclear reaction. By the way, can you see my mouse on your screen when I move my mouse? Yes, we see. Okay, good. So the simplest chemical reaction is when a proton approaches a hydrogen atom, and in this case, the reaction polarizes the electron, and there will be a H2 plus ion forming, and the reaction energy is released as a single frequency radiation. And during the last
100 years of quantum mechanics, this has been now well understood that this radiation is emitted by the electron, which is much lighter than the two protons, and the electron's quantum mechanical state change during this process causes the single frequency emission. Okay, now the simplest nuclear reaction process, a proton is approaching a neutron, and what is experimentally measured in this reaction is also a single frequency emission that you can see here on the screen. So its frequency is quite high, of course. The photon energy is 2.224 mega electron volts. And the question is, where exactly is this single frequency emission coming from? So by analogy, you can see that a reasonable assumption is to think that there must be a much lighter particle than the two protons, and this much lighter negative particle is then emitting a single frequency radiation during its quantum mechanical state change. So it's reasonable to think that the chemical and nuclear reaction process has an analogy, and it corresponds, the single frequency emission corresponds to the quantum mechanical state change of a lighter particle than the two protons involved. Andras, please clear for us the second picture in this slide, more detail. Okay. So this is experimental measurement of proton plus neutron reaction. What radiation is being measured? This is the peak here is the radiation during deuteron forming. So proton plus neutron reaction forms a deuteron, and this is the radiation that's measured during this process. The other two peaks are the calibration peaks. So these are just this 144 cerium and 48 vanadium. They are radioactive nuclei that have similar gamma emission, and they are simply there for the calibration. But the only signal is this one in the middle. Okay, I hope that's clear. So okay, so the main point is that a model of a nuclear electron naturally explains a single frequency radiation, in contrast to the model if we consider a neutron being 3 quarks, proton being 3 quarks, plus there is supposedly an unidentified number of virtual quarks. So if we go with a quark-based model, we have a very complicated many-body problem. So we have 6 valence quarks plus C quarks that somehow interact during this fusion. And what quantum mechanics tells us is that during such complicated many-body problem, the expected radiation spectrum is a rotovibrational emission spectrum. So here I have one exemplary picture of a rotovibrational emission. I think this is from a simple molecule having just 2 nuclei, and in case of a 6 quarks, it would be even more complicated spectrum that we expect. So from point of view of quantum mechanics, there is no good reason why the quark-based model would result in a single frequency emission. Андраш, верни, пожалуйста, предыдущий слайд. Я 2 слова хочу сказать для нас. Хорошо. Предыдущий. Андраш говорит о том, что когда сталкиваются, например, протон и нейтрон, то ведь протон состоит из 3, как минимум 3 частиц, 3 кварков. И нейтрон состоит как минимум из 3 кварков. Но на самом деле еще, вот он об этом говорил раньше, там еще огромное количество, ведь кварки, они очень легкие. Они примерно порядка там 2-3 МЭВа их масса, а масса протона и масса нейтрона
1000 раз больше. Поэтому, кроме вот этих 3 кварков, там еще огромное количество, вот он это называет море кварков, вот, и все это участвует вот в этом процессе столкновения, и он приводит пример вот здесь, ну, обыкновенного вращательно-колебательного излучения двухатомной, например, молекулы, которая возбуждается. И вот говорит, что вот на предыдущем, вот по сравнению к этому слайду, на предыдущем слайде было, вот на этом слайде, было вот взаимодействие вот здесь вот, вот это молекулярное взаимодействие левое, а правое это ядерное взаимодействие, и тоже, ну, никакого нет такого пика, как вот при вибрационном, когда при взаимодействии со многими степенями свободы. Ведь здесь огромное количество новых степеней свободы, а все равно пиковое излучение. Спасибо. Я кончил. Okay, thank you. So what is also very important about this picture I presented you is the anticipation that if a nuclear electron has a quantum mechanical state change, then the quantum mechanical state changes of this light particle are always accompanied by emission or absorption of single frequency gamma radiation. In our experiments, a very relevant quantum mechanical state change is the nuclear capture of a nuclear electron. So what we anticipate is that if we have this nuclear electron as a free particle, if it's captured by a nucleus, then this capture must also generate single frequency emission as long as the nuclear electron does not decay. The neutrino emission only happens during the decay of nuclear electron, and then the result is an ordinary electron after that decay. Я добавлю. Значит, вот, Андраш, там в дальнейшем это понадобится. Очень важно в конце было добавление, вот эти строчка вот на этом слайде, нейтрино, которые возникают при распаде, например, нейтрона, они, или при, например, при поглощении, вот захвате протоном электрона, возникающие нейтрино, они возникают только при распаде или уничтожении, при распаде или рождении ядерного электрона. При распаде ядерного электрона. Вот это основная его посыл. Быстро распадающаяся частица, и нейтрино возникает в результате ее распада, в результате распада ядерного электрона. Чем отличается обычный электрон от ядерного электрона? Можно, так сказать, 2 слова? Это дальше. Он тяжелее гораздо. Он дальше об этом будет говорить. Yes, I will explain later, but very briefly, it has a different mass, and a nuclear electron has isospin. I think these are the main 2 differences. Okay, so now let's look at a very interesting discovery relating a nucleus called 163 dysprosium, I think it is, that is again contradicting the currently popular theory of nuclear decays. So what is experimentally measured is that this 163 dysprosium nucleus is stable as a neutral atom when it's surrounded by electron shells. However, when it is highly ionized and when all the electrons are stripped, then this highly, or let's say this bare 163 dysprosium nucleus is beta decaying, and its beta decay then of course produces a bound state electron. Okay, it's clear from this picture that the electric potential is actually the controlling parameter of this beta decay process. Now, why is this in contradiction with the current theory of beta decay? Well, if the bare nucleus beta decays, according to the current theory, beta decay means that it produces this 80 gigaelectron volt mediating particles,
that are temporarily violating energy conservation. And number one, such a high violation of energy conservation, of course, does not care if there is electrons present nearby or not. And moreover, this theory specifically states that the emission of this 80 gigaelectron volt particle has nothing to do with electromagnetism. So the current theory clearly predicts that if this decay happens for the bare nucleus, it should also happen for the in the presence of electron shells. So according to current theory, the 163 dysprosium cannot be stable, but that is contradicting two experiments. So this contradiction demonstrates that there cannot be any such 80 gigaelectron volt mass particles emitted during beta decay, and we have to look for another model of beta decay. Вернее, предыдущий, очень важный. Вот я пару слов скажу. Значит, я привел пример, который я, честно говоря, не знал, но вот Дима Баранов мне сказал, что это известный пример. Вот диспрозий 166 электронов, 163 его атомный вес, вот он в обычном состоянии стабилен. А вот если его сильно ионизовать, практически все электроны удалить, он распадаться начинает. У него бета-распад происходит. Вот это Андраш на этом слайде показывает, что электричество оказывает влияние на ядерные процессы. А вот этого обстоятельства ядерная физика абсолютно не учитывает. Причины тому много есть, мы сейчас их не будем исследовать, но вот именно то, что дисперсия, кстати, не единственный, это еще есть разные вещества, которые также себя ведут. Есть оболочка электронная, они стабильны, оболочки электронные нет, они распадаются. Странность с точки зрения ядерной физики. А вот на правой стороне слайда он показывает, что по современной, вот стандартной модели распады вот такое с испусканием электрона, они должны сопровождаться появлением виртуального бозона виртуального испускаться, который имеет вот такую гигантскую массу, 80 гигаэлектрон-вольт, это как 80 протонов, вот его масса. И вот Андраш удивляется вот на этом слайде, почему же 160 обычный не самый диспрозий не может также производить вот эти 80 гигаэлектрон-вольтные W-бозоны. Спасибо. Следующий слайд. Нет, но на этот Гореев об этом говорил, учил нас давным-давно. Это хорошо известный экспериментальный факт. Ой, вы знаете, если можно, я дополню, Высоцкий. Я читаю ядерную физику, и как раз я студентам рассказываю, что некоторые тяжелые изотопы, если у них полностью лишить электронную оболочку, а есть бета-канал, который спускает электроны с энергией меньше потенциала ионизации, они мгновенно испускают и разваливаются. А если электроны заняты, то этому распадному электрону некуда деться. Но это только в том случае, когда ядро очень тяжелое, для того, чтобы большой потенциал ионизации был, и надо полностью ионизовать. То есть это достаточно известный факт, ну, возможно, не всем, извините. Yes, I'm happy that this is well known. And I was just making the conclusions from our point of view. The conclusion is clear that from our point of view, we need to look for a different model of beta decay. And let's do that. So я хочу вот добавить к тому, что сказали, верни, пожалуйста, предыдущий слайд. Я хочу добавить, что вот это правильное замечание относительно того, что это известный факт, и есть еще другие такие атомы, такие ядра, которые распадаются, кроме диспрозия. Но по стандартной модели этот распад сопровождается рождением виртуального W-бозона с огромной массой, 80 гигаэлектрон-вольт. То есть дело не в маленькой энергии, а нужно еще откуда-то 80 гигаэлектрон-вольт взять. Вот о чем говорит Андраш. Спасибо. Yes. My point was that if the bare nucleus can get this 80 gigaelectron volt additional mass, then also it would not care about presence of electrons
a few electron volts would not matter. It would also be decaying then the same way. Okay, so let's now look at a different view of beta decay, and we look at the neutron as the most simple beta decay. So our view is then that the neutron may consist of a proton and nuclear electron, and during beta decay, this proton and nuclear electron will separate, and when they separate far enough, the nuclear electron decays, and after nuclear electron decay, we get proton, electron, and antineutrino. Now, during this process, as every process, there must be momentum conservation observed. So it means that when proton flies in one direction, nuclear electron flies in another direction, then the two momentum must be adding up to 0. So the two momentum is equal. And we can square that. This is the squared equation. And then we rearrange it. So when we rearrange this momentum equation, we see that the mass of the proton and nuclear electron ratio is the inverse of the kinetic energy ratio. So if you look at the ratio of kinetic energies, then we can in fact get some information about their mass ratio. And also what is important is that the emission of antineutrino does not take away momentum from the electron or nuclear electron, because it's much lighter particle. So in fact, when we look at the mass ratio of electron and proton, is the same as looking at, the energy ratio. The energy ratio here corresponds to this energy ratio we are looking for, because the antineutrino does not take away from the momentum. So as a first approximation, these distributions we can characterize by its peaks. So the electron energy is peaking at 250 electron volts. The proton kinetic energy peaking at 0.4 electron volts. This is not exact, but a good first approximation. And the ratio of these two energies is 625. And that is 1/3 of the ratio of the normal proton-electron mass. So what this already tells us is that simply by applying momentum conservation, we anticipate that the nuclear electron mass must be 3 times heavier than ordinary electron mass. Okay. So this is. Yeah, so this was the background for beta decay related experimental. Слайд, хочу сказать, вот он очень важен. Вот этот слайд, это не есть расчет, вот что важно, это просто оценка некоторая, которая показывает, ну, к какому рубежу он стремится в оценке вот этой массы этого ядерного электрона. И эта оценка сделана, здесь вот в самом верху слайда мы видим, что Андраш разделяет распад нейтрона на 2 стадии. Распад на протон, ядерный электрон, а потом уже распад ядерного электрона на обычный электрон и антинейтрино. Вот 2 стадии. И вот если первую стадию взять, распад нейтрона на протон и ядерный электрон, вот здесь вот он внизу уже слайда делает известную оценку о том, что отношение масс, оно обратно пропорционально при столкновениях частиц или распадах частиц, при взаимодействии частиц, обратно пропорционально отношению энергий. И вот из оценок, из известных вот оценок по энергиям распада нейтрона, которые на картинке даны, вот находит число 625. В результате, если перевести в отношение масс электрона и ядерного электрона и протона, это отношение 1836 делить на 3, вот и получается, что это примерно 3 единицы. Это просто оценка.
здесь не нужно искать какой-то абсолютной точности. Что Пожалуйста. такое 625? Вопрос, Толя. Что такое 625? Откуда оно взялось? The ratio of the peaks. So this is the ratio of the peaks. So we characterize, so we have to look at the whole distribution, but we just characterize the distribution by the peak energies, and you just divide these two energies and you get a ratio. 625, what is it? Yeah, so you divide 250 divided by 0.4. So here is 250 at the peak, here is 0.4 at the peak. 0.4, Yes, but not 62.5, 625. No, you divide. This is a ratio. Okay. So 250 divided by 0.4 is 625. Okay. So it's just a ratio number. Okay. Okay. So now that we have this kind of perspective, let's look at specific experimental proofs for the existence of nuclear electrons. And here we look at fission processes. So traditional understanding of a fission process, you take one nucleus, it fissions into two fragments, they are shown here. And then there could be sometimes also additional release of neutrons. Okay, that's where traditional understanding ends. However, we don't end there. We can generalize and also allow some amount of nuclear electron release and even some amount of proton release in some cases. So this is the most general understanding of a fission. And what is very important that I already mentioned in the beginning, if we find processes where y is greater than 0, means if we find a process where some electron is detected as the output of a fission, then it means that this negatively charged particle must have been there on the nucleus, because if it's released during fission, it means it was there in the beginning. And such reaction processes then constitute as proofs that negatively charged particles are present in the nucleus. So the first example. Я хочу, верни, пожалуйста, слайд предыдущий. Я хочу обратить внимание, что вот в самом конце он сказал, это ключевой момент. Если при делении, вот он сейчас уже говорит, реакция, это значит деление, вот, ну, одного ядра на два других ядра, и вот на нейтроны, ядерные электроны и протоны, он говорит о том, что если при таком делении сразу появляется электрон, вот это очень важно, сразу появляется электрон мгновенно, то это означает, что не только на нейтроны распадается, вот одним из продуктов реакции является не только нейтрон, потому что свободный нейтрон, как мы знаем, существует 12-14 минут, известная величина, полученная в многочисленных экспериментах. Вот это очень важно. Как только регистрируется сразу наличие электронов, то это означает, что кроме нейтрона еще что-то появляется вот при таком делении. Спасибо. Okay. Yes, thank you. So we'll start with the most well-studied case of fission, which is uranium fission. And it has been determined experimentally that during fission about 8 megaelectron volts of its energy is released in the form of immediate antineutrino radiation. So this 8 megaelectron volts is a few percent of the 200 total. But what is very important is that this radiation is immediately released. So it means that this cannot be from the decay of the neutrons. On the average, there are maybe 3 neutrons released, but this is some other source. So the source of
these neutrinos, there must be some very short-lived particle that is so short-lived that immediately decays and releases these neutrinos. And that's, of course, then the candidate signature for the presence of nuclear electrons. So the uranium fission is then expected to release also some nuclear electrons that decay very quickly and produce these antineutrinos. Я добавлю еще раз. Вот еще раз Андрей обратил внимание на то, что распад деление урана, например, 235-го, выделяет 200 нож примерно при этом делении разлетающимися частями, но кроме этого выделяется еще и 8 мегаэлектрон-вольт вот, антинейтринное излучение. Так вот, оно немедленно появляется при реакции деления. А вот только что я вот в предыдущем слайде в комментарии говорил, Андраш об этом тоже говорил, что этого нужно ждать где-то 12-14 минут, если бы нейтрон распался, а распадается сразу мгновенно, появляется антинейтрино мгновенно. Вот это, по мнению, серьезное основание считать, что там антинейтрон, ядерный электрон возникает, который мгновенно в дальнейшем распадается уже на обычный электрон и антинейтрино. Спасибо. Okay, so next example is now one of the lightest nucleus is 9 beryllium. So 9 beryllium consists of 2 alpha subparticles, and as long as we don't break up the alphas, so let's say if the excitation energy is less than 20 megaelectron volts, there are only 2 ways how this can break up theoretically. So one way is that these 2 alpha particles can fly apart, and also then they release the remaining neutron. The other way is that the 2 alpha particles separate, and then they leave behind the proton and nuclear electron. And what is important in this picture is that theoretically these are the 2 only possibilities for 9 beryllium to decay. Why are these the only 2 possibilities? If the neutron would stick to one of these alpha particles, we would get helium-5, but that doesn't exist. Similarly, if the proton would stick to one of these alpha particles, we would get lithium-5, also does not exist. Lithium-8 would require a lot of energy. So also it's not possible to release only 1 electron and get lithium-8, because that requires more than 16 megaelectron volt energy. There is a typo here. So the main point is that for 9 beryllium to fission, there is only these 2 reaction pathways. Now, if we look at the excitations of 9 beryllium, then these are the lowest 3 excitation levels, and any of these excitations actually induces the fission of 9 beryllium. And if we look at the lowest one, this 1684 kiloelectron volt, okay, it produces fission according to neutron release, almost 100%, and actually a very small chance, maybe 1 in 10,000, that it goes back to ground state. A very similar picture to the 2780 kiloelectron volt. It almost always releases a neutron and 2 alpha particles. However, if we look at data tables for this middle one, this 2429 kiloelectron volt, what we find is that it releases a neutron and 2 alpha particles only in 7% of the cases. So because this is only 7%, a nuclear data table doesn't tell us what is the remaining 93%, but
because we know that there is no other possibility than this second reaction, it means that 93% of this excitation will produce 2 alpha particles with a simultaneous release of a proton and a nuclear electron that is a negatively charged particle. Я 2 слова скажу, Андраш. Значит, вот возбужденный бериллий массой 9, вот он, вот уровень 24-29 килоэлектрон-вольт, вот он может распадаться по Андрашу вот на 2 канала. Один дает 2 альфа-частицы и нейтрон, но кроме этого есть еще канал, при котором образуются 2 альфа-частицы, протон и электрон. Вот он предполагает, что вот образуется сначала ядерный электрон, а уж потом, который распадается на обычный электрон и антинейтрино. Спасибо. Дальше. Okay, so now we come to the next experiment, and this is already an experiment that we performed together with Uppsala University. So I think I mentioned at the round table before the essence of this experiment. What we did here is that we took lithium and copper nickel as fuel, and we welded them into 2 containers. And the outer container is made from an alloy called TZM, which is almost pure molybdenum, 99.5%. It has 0.4% titanium and 0.1% zirconium. And we verified by elemental analysis that the titanium concentration is indeed this 0.4%. Now, what the experiment consisted is a temperature cycling under argon, a rather high temperature. We move the temperature up and down in this 1240, 1300 Celsius range. And after 2 days run, when we let it cool down and took out the container, we saw these spots appearing on the metallic surface. Also, what is important is that we had a calibration run. In the calibration run, we had an empty container of the same material, and that had only a metal bar inside, but no fuel. But in the calibration run, no spots were appearing. So this is not a chemical reaction, because in case of some kind of a chemical rearrangement, we would see the same in the calibration run and in the presence of fuel. Also, what is important to note is that the melting point of this alloy is very high, 2600 Celsius, and that is much higher than our reaction temperature, so it has been very much in a solid state. So these spots appear only on the surface, and underneath them there is a normal metal. Now, Я хочу привести для наших значит, вот эти эксперименты Андраш проводили реально, самостоятельно в университете Uppsala и наблюдали на контейнере, сделанный из титана, циркония и молибдена сплава, наблюдали вот такие вот пятна. Я к этим экспериментам, честно скажу, не очень внимательно на них смотрел, потому что мне казалось, что это очевидная вещь, потому что они же внутри этого контейнера, там еще один контейнер внутри, они помещают литий, купрум, никель, сплав, и у лития температура плавления очень низкая, и поэтому это уже может быть не какое-то плавление, а растворение вот в расплаве лития, вот этого очень тугоплавкого вещества, как титан, цирконий, молибден. Но, оказывается, это ведь на поверхности этого цилиндра, вот что важно, а это не сквозная дырка, то есть оттуда этот литий, купрум, никель не мог вытечь, это не сплошная дырка. И вот как расплавить, как осуществить такое нарушение поверхности очень тугоплавкого вещества, вот это странность вот этого эксперимента. Спасибо.
Yes, yes. So very important that this is only a spot in the surface and there is normal metal under it. Вот термин spotting surface it's not a whole. Yes, exactly. It's some kind of a change on the surface. Yes. Только на поверхности. Yes. Now also I want to mention that there were not in this experiment run but in other experiment runs we recorded nuclear reaction signatures of such a setup, and I have the publication. You can see here the reference where I described already 5 years ago the nuclear reaction signatures in with such a fuel. Now, what we have observed is, of course, fits into a pattern of very similar kind of transmutations on the surface. So here I just gave a few examples of very similar phenomena. This first one on the left is from ICCF23 presentation, surface transmutation on electrolyzed nickel. So they took a pure nickel foil, electrolyzed it in aqueous solution, and you can see that on the 100-150 nanometers surface region, there was a lot of magnesium and iron appearing from nickel. Then there is a report from Cardone that they took iron bar and simply ultrasonicated, and just by the action of ultrasonication, there were these spots appearing on the surface. These contained mainly carbon. And then this is an experiment by Iwamura. So they had nickel material and it had this interlayer with copper and ytterbium oxide. So these interlayers were nanometer sized, and then he passed hydrogen diffusing through it. And somehow the action of hydrogen diffusion through these interlayers caused again surface transmutations. So we can see, for example, a lot of silicon, in this case, appearing at the nickel surface. So these phenomena we observed, it has similar parallels in the literature. And let's look in our case what kind of materials we get in our spots. Переведу немного предыдущий слайд, пожалуйста. Предыдущий слайд. Значит, вот первый эксперименты Андраша, правый это эксперименты Кардона и ниже Ивамуры. Они вот подтверждают, во-первых, Кардон это вот с пятнами такими на стержне, на трансмутации на поверхности стержня. А вот Ивамура подтверждает вот результаты слева Андраша, справа Ивамуры, подтверждает, что на некоторой очень малой длине, вот у Андраша максимальная длина вот для магния, а все вообще на уровне примерно 10 нанометров, только на поверхности что-то происходит, а дальше уже ничего нет. То же самое у Ивамуры. Что происходит на поверхности? Спасибо. Валер, но там какие-то разные все-таки вещества, трансмутация совершенно различная. Как можно сравнивать два этих результата? Результаты трансмутации на двух работах абсолютно разные. Yes. So this is a completely different reaction. But my point here is only to show the pattern that we have transmutation near the metallic surface. And the transmutation is fission-like. In both cases, they are like fission, but then the details are different. Okay. So we used two techniques to analyze the surface composition. First technique is X-ray fluorescence, and here in the first row you can see the raw readings. Now the XRF reading is doing the average over 1 square centimeter area, but our spot size is only 1 square millimeter sized. So actually this difference that we see from the TZM composition, we have to normalize by the area size. And after normalization, this is my estimation of the spot composition. So
so that it consists mainly of titanium, about 90%, and maybe 10% or 11 is silicon. We used other technique called laser-induced breakdown spectroscopy. Предыдущий слайд, верни, пожалуйста. Предыдущий слайд. Вот предыдущий слайд, не этот, а предыдущий слайд. Там был Симс метод, который очень точечный. Там можно направлять ионный луч на какую-то очень точку. И поэтому те результаты, которые на предыдущем слайде, это результаты точечные. А вот эти результаты, они по довольно большому пятну, который имеет вот, примерно размер 1 миллиметр, гораздо больше, чем то, что на предыдущем слайде. И вот он показывает, что молибден исчез вообще. Вот видите, молибдена в пятне вообще нету, а получились в основном титан и кремний. Титан и кремний, а молибден полностью исчез. И это идет на поверхности. Еще раз, ключевая позиция Андраша, что эти превращения идут на поверхности. Ну и вот существо их ядерное тоже он здесь указывает. Молибден превращается в титан и в кремний. Спасибо. Yes, this is a second technique that confirms the same result. So this technique is called laser-induced breakdown spectroscopy. In this case, the laser can be focused on a spot, a very tight spot. So we can look exactly at the difference between our spot and the average location. So this upper signal is the difference signal between spot and average location on the molybdenum surface. And the lower signal is the titanium reference. So it can be seen that the two signals are very similar, and that shows that our spot indeed consists mainly of titanium. Я скажу два слова. Значит, здесь сравнение просто чистый титан, вот чистый титан, это нижняя кривая, и вот что они наблюдали, это еще третий метод, вот метод лазерного возбуждения пятна. Вот и он видит, показывает, что действительно титан, вот возникает титан. Картинки очень похожие, то, что они имеют в той же зоне длинной волны, что и на референсных точках чистого титана. Спасибо. Нет, но там в нижнем спектре чистого титана есть вот слева большой пик, вот 250, а вот на пятне этого нету, так сказать. Тут существенное различие. И следующий пик, смотри, большой там на пятне. Oh, this is additional. Sorry, this is additional element. So we have also some silicon. You have to, remember that we have also some silicon. So Сильное различие. Почему нет различия? Сильное различие. Yeah, but we have additional signals. So remember that we have maybe 10% silicon according to XRF. So this one can be coming from silicon, for example. But the main point is that all of these signals you see here are very similar, so that the bulk, the vast majority of our surface is titanium. That's the main point. So not 100%, but a very high percentage. So this means that the main fission reaction can be written as fission of molybdenum to titanium, and this is an exemplary molybdenum isotope. So when it fissions into half, then the mass of fissioning molybdenum into half is nicely matching the mass of titanium. However, charge conservation requires that also 2 electrons are released. So the only way to avoid the release of electrons is to have in the fission products some kind of mixture involving scandium or calcium, but we did not detect neither scandium or calcium. So it means that it is unavoidable that negatively charged particles are released during this fission. And the same can be said for other isotopes. So this is again a proof of fission involving electron release. Андраш, я
Значит, вот если вот молибден, он предлагает такую реакцию. Вот молибден распадается на 2 титана плюс 2 электрона. Ну, они образуются, он тут не пишет ядерный электрон, но 2 ядерных электрона, они мгновенно распадаются на 2 обычных электрона и какое-то количество антинейтрино. Вот он обращает внимание, что если бы электронов не было, то другие бы продукты реакции были. Вот в чем смысл этого слайда. Там был бы скандий, а он видит титан. Чтобы был титан, значит, вот нужны электроны. Спасибо. Валера, извини, а за счет чего молибден распался? That's not the point of this presentation. So this is not the point to understand the reaction process. The point of the presentation is to understand the proofs that there have been negative electrons released during fission. Okay, so here is a next experiment also performed in our lab. In this case, I wanted to replicate one of Alexander Parkhomov's experiments. I used a 230 volt arc discharge using copper electrodes in an aqueous solution of 10% potassium nitrate. And after a 15-minute experiment run, the solution became slightly copper colored and later it sedimented. So here you can see the contrast. We have in the left a clear solution, and then there is a sediment appearing after the reaction. Now I sent, so also in this case we had some nuclear reaction signatures. I used the method of Vladimir Chizhov of using polycarbonate discs on the outer surface of the container, and later we observed such tracks as in this example inside the disc. So you can see that the tracks is sharp when the focus of the microscope is below the surface, and when the focus is on the surface you can see this scratch, then the track is blurred, so it shows that this track is actually embedded inside the polycarbonate, and this signals the action of some very energetic particle, which I consider as one signature of nuclear reaction that took place. Okay, so because of this strange phenomenon, I decided to analyze the sediment. So here I got help from Jean-Paul Biberian, who made this elemental analysis on 5 spots. We expected it to consist of copper, of course, but we did not remove the salt. So after drying, there was a lot of potassium nitrate salt. That's why the copper percentages are much less than 100%. Okay, so in any case, this copper signal is expected. What is not expected is that we see signals for silicon, phosphor, and sulfur. And what is also important to notice is that the concentrations of these 3 newly appearing elements are correlated to the concentrations of copper. So the more copper you have, the more of these other signals you have as well. And that indicates that these are not contaminations, because in case you would have contamination, there would be no reason for such correlation. Now the biggest amount is phosphor and sulfur. So therefore, we can see that the main reaction is fission of copper, from copper to phosphor and sulfur. So we write this reaction. So we can write this reaction for both of the copper isotopes. And there is only one phosphor isotope, and it can fall down into 2 possible sulfur isotopes. I wrote here, of course, the stable isotopes. And you can see that the mass of the 2 copper isotope is very nicely matching the masses of the stable phosphor and sulfur isotopes. However, again, charge conservation requires that 2 electrons are released. So this is, again, an example of a fission that releases negatively charged particles. Андраш, я от вас комментарий небольшой. Вот на предыдущем слайде Андраш показал
какие вещества появляются, но это при экспериментах с купромом, с электронами из купрома. И купром-то ничего странного, а вот что фосфор возникает, вот сера и кремний, причем они возникают в очень в пропорциональном количестве по отношению к купрому. Вот это замечание важное по этому слайду, а по следующему слайду, следующий слайд. А по этому слайду вот Андраш показывает, что купрум мог бы преобразоваться в фосфор и серу, если бы вот для того, чтобы сохранить и заряды, и массы, вот он бы мог, они бы могли образоваться фосфор и сера, если бы можно было образовать электроны. Он опять здесь не пишет ядерные, просто ядерные мгновенно распадаются на обычные и с выделением антинейтрина. Спасибо. Yes, thank you. Okay, and then the last example I have in this section is the experiment by Dr. Klimov's group. So this was presented here a few weeks ago, I think. So this is the well-known experiment of electric discharges in water-argon plasma. This is the photographic view of the rising plasma, and this is the spectroscopic analysis. So it is possible to see here the argon lines, the 3 excited hydrogen lines, and on the left I assigned these peaks to the OH excitation. And what is the most important is that there is a strong sodium line appearing. So again, the appearance of sodium we can analyze as some kind of fission from argon. And what is important is that the sodium is the only new element. So in that case, we cannot look for something that is not present here. We cannot say that there would be fluorine or whatnot, but there has to be oxygen because otherwise it would be detected in the excitation spectrum. So if we consider argon falling apart into sodium and oxygen, then again in every possible reaction that we can write, the release of electron must be involved in order to conserve the overall charge. Okay, so we have a summary. We went through 5 different experiments. In each of these experiments involved nuclear fissions, and we saw in each case we examined the release of negatively charged particles. So these demonstrate that negatively charged particles must have been present in the original nucleus, which proves our nuclear electron hypothesis. And the experiment, especially from uranium fission, also indicates that these nuclear electrons have a very short but not zero lifetime as a free particle. Okay, so this is I think well understood, and now let's go to the next exciting section. We try to identify experiments where we can precisely measure the mass of these nuclear electrons. And I start by reviewing the historic experiments from the Focardi-Piantelli group. They experimented with various metals under hot hydrogen flow. The first one that I review is this iron chromium nickel alloy rod. So when they put it under hydrogen flow, they observed these surface transmutations along the length of the rod. So L here measures the distance along the rod's axis, and the chart is charting the elemental abundance of chromium and iron. And the original iron content was 70%, and then it decreased significantly. And you can see that the two curves are anti-correlated. So it means that iron transmuted to chromium. So we have some kind of iron to chromium plus helium fission.
So the main point with this slide is to show that we have just by hot hydrogen flow in this setup some kind of nuclear surface transmutations. Now, in another experiment, instead of this alloy, they used pure nickel, and when using a nickel rod under hydrogen flow, they had interesting nuclear phenomena observed. And here you can see the reference where all the details are described. So this was already in 2004. That's why Valerie mentioned this is an almost forgotten experiment. So the first nuclear phenomena was the detection of neutrons produced. And the second one is that they saw a gamma peak appearing at 661.5 kiloelectron volt. And you can see that this was quite persistent. So its intensity decayed with time, but even 1 month later, it was still slightly observable. Now, what is interesting about this gamma is that the authors could not explain it because it did not match the nuclear emissions from any of the material they had in their lab. Among the radioactive isotopes, there is a similar emission from cesium-137, but they specifically noted in their report that there was no cesium-137 in their lab, and also the half-life doesn't match the cesium-137. So they reported this as a curiosity that they could not explain. Now, let's try to make sense of it. So in the previous slide, we saw that we have in this experimental setup some kind of a fission reaction. So again, here we expect some kind of a fission of nickel. In some cases, it releases neutrons. And based on the previous experiments, we can anticipate that there is also nuclear electron release in some case. Now, normally nuclear electrons, they fall apart quickly, but there is a small probability that a nuclear electron is captured by another nucleus before falling apart. So in particular, a nucleus that is able to capture electron is the nickel-58. And in case a nickel-58 captures electrons, then the result is transmutation to cobalt-58. So let's analyze this possibility. What would happen if a nickel-58 captures ordinary electron or nuclear electron? So remember, from the very beginning, I explained that a capture of a nuclear electron by a nucleus is a quantum mechanical state change from the point of view of a nuclear electron. So this gamma peak would then correspond to the quantum mechanical state change of a nuclear electron. So this is this second line. So we would have as a balance of mass equation, we would have in the input the mass of nuclear electron, the mass of nickel-58, and on the output we would have the mass of cobalt-58 plus the binding energy that is radiated away. So this is the capture of nuclear electron, but we also know the values in case of a capture of ordinary electron. So when an ordinary electron is captured, we have electron mass and nickel-58 mass in the input, and on the output we have cobalt-58 mass and the energy of electron capture. This energy, depending on nucleus, can be positive or negative. A negative capture energy, it simply means that the incoming electron must have a kinetic energy corresponding to that negative value. So we have two equations that yield cobalt-58, and we can, of course, subtract these two equations. And by subtracting them, what we get is that the mass difference between nuclear electron and ordinary electron corresponds to the difference of binding energy and electron capture energy. So now, if we identify this measured 661.5 kiloelectron volt peak with the binding energy of nuclear electron capture, then in this equation,
the only remaining unknown is the nuclear electron mass. Every other parameter we know the electron mass, we just measure the binding energy, and from nuclear data tables, we know the electron capture energy as well. So this is a very important equation to understand, because we will use this equation also to understand other experiments. So make sure that you understand how we got this, because I will be referring to this equation also in other slides. So now when we solve this equation, then the nuclear electron mass comes out to 1554 kiloelectron volts, and this is very close to the 3 times electron mass value that we anticipated. So this is our first measurement of the nuclear electron mass. Да, я скажу несколько слов, Андраш. Вот. Речь идет об экспериментах в Фокарде, которые были сделаны там 17 лет, а может быть даже больше назад. 15, а может быть даже больше лет назад. Вот этот слайд является ключевым. Фокарди не смог объяснить тогда, группа Фокарди, откуда у них возникло, причем она нарастала со временем, излучение 661,5 килоэлектрон-вольт. То, что вот был показан спектр рентгеновского излучения на предыдущем слайде. И вот здесь объясняется, как с помощью ядерного электрона это можно объяснить. Это ключевой слайд для понимания технологии расчета ядерной массы ядерного электрона вот по Ковачу. Смотрите, вот уравнение, вот как делается в термодинамике, в химической термодинамике, как делается в ядерной физике. Вот первое уравнение масса электрона плюс 58 никель, получается кобальт, плюс некая энергия связи, которая излучаться должна или поглощаться, вот Андраш говорил. В данном случае она должна поглотиться. Вот в этом уравнении мы знаем все члены. Смотрите, мы знаем массу электрона, скорость света, мы знаем массу 58-го никеля, мы знаем массу 58-го кобальта, мы можем вычислить отсюда энергию, которую необходимо в данном случае добавить. Минус 380 надо добавить, чтобы такая реакция прошла. Если написать ту же самую реакцию с ядерным электроном, то вот ядерный электрон плюс следующая строчка, плюс 58 никель, получается 58 кобальт, плюс энергия связи, которая излучается, вот они ее меряют. Вычитая эти два уравнения, получается вот уравнение ниже, простое такое, масса ядерного электрона минус масса обычного электрона равна энергия связи, которая вот излучается 661, и минус энергия, табличное значение, которое 381. Его можно таблично также вычислить на основе массы электрона, никеля и кобальта. Вот отсюда мы можем найти массу ядерного электрона, она оказывается 554. Это ключевой слайд. Спасибо. Так все-таки, чего у него поглощается, обычный электрон или ядерный электрон? В трансмутации вот этой вот. В итоге-то вот два предположения. Ну и чего? А какой поглощается изначально? I suggest let's come to questions at the end. So I suggest let's move on, and then we come back to the questions on this. Okay. So the main point is that there can be these two types of transmutations from nickel 58 to cobalt, and in one case electrons are participating, in other case nuclear electrons participating. In both cases we have a negative charge. Ну ты сразу говоришь, что есть there are two channels. It's your suggestion. It's only suggestion. No, this is experimentally studied channel, the capture of ordinary electrons. So and my suggestion is the second channel, the capture of nuclear electrons. Okay, so let's go on. Now the next experiment. Можно еще сказать?
Вот обратите внимание, что 661,5 КЭФ – это в точности энергия излучения цезия 137. Вот Андрашу надо подумать, вот не мог ли вот здесь вот по-другому появиться? I did explain that. So in the previous slide, I explained that that the authors of this study have been specifically saying in their report that in their laboratory there was no cesium-137, that it was not present. Он говорил об этом на предыдущих двух слайдах, когда говорил о предыдущих двух слайдах, он говорил об этой возможности. Yes, and also if you look at the decay of the decay of intensity has a different half-life than cesium-137, so it does not match the half-life. Okay. Время нарастает, Саша, нарастает излучение, а цезий распадается, должно бы падать. А вот вы с Барановым регистрировали, напомни, какое было там это излучение, там тоже что-то 600 с чем-то. Yes, let's go on to the next experiment. So I suggest now we focus exactly on the experiment of Valery and Dmitry. So in this experiment, the technique is that they used an air humidifier, and then small water droplets were between the two electrodes with 20 kilovolt voltage between them. And the whole setup was in a shielded lead chamber, and there were then spark discharges in this shielded chamber, and the radiation detector was measuring what is the gamma spectrum in this setup. Now, to interpret this experiment, firstly, let's note that this is in a way an artificial lightning. And nuclear phenomena during natural lightnings have been studied in quite many works. And I listed here 3 works that studied nuclear aspects of natural lightning. And what has been observed and determined that there is neutron emission, surprisingly neutron emission during lightning strikes. And also it was determined in these works that the neutron emission comes from nitrogen-14. So the nitrogen loses a neutron, and this is in a way some kind of a fission reaction. Also, one of these experiments confirms that in the artificial laboratory lightnings, they observe the same phenomenon like in the natural lightnings. So we have some kind of a nuclear process that is in a way a fission-like process. So if we have neutron emission, we could anticipate that there could be also some nuclear electron emission. There is one gamma peak measured at approximately 260 kiloelectron volt energy. So this is a very surprising phenomenon. And you can see here in this slide is that the use of a shielded chamber is essential, because in a shielded chamber, the background is the red signal, and without shielding, the background is the green signal. So to get a nice signal to noise ratio, the lead shielding is essential. Okay, so we have this unexpected 260 kiloelectron volt peak, and by Gauss curve fitting, Valery and Dmitry precisely determined the center of the peak. So the center of the peak is 259.6 kiloelectron volt. So the idea of this Gauss curve fitting is to make up for the lower resolution of the sodium iodide detector when comparing with the detector used by Piantelli and Focardi. Now, what is also very relevant is that there is experimental proof that this peak is time-wise correlated to the spark discharges. So this proof was obtained by oscillograms. So one of the channels in the oscilloscope, this green curve, is the signal from the sodium iodide detector, and the sorry, this is the blue curve, that's the sodium iodide detector, and the green curve is an RF antenna.
So the RF antenna will pick up only the noise of the spark that you can see here, some RF oscillation. However, the sodium iodide detector will pick up both the spark signal and the gamma signal. And here you can see in this down pulse a nice gamma pulse. And the recording of oscillogram was set on such condition when the signal amplitude is larger than 50 millivolt in the negative direction. So this corresponds to more than 200 kiloelectron volt gamma photons. And the duration should be also long enough to match a gamma photon signal. So with this trigger condition, the oscillograms that were obtained clearly show that the gamma emission is time-wise correlated to the RF discharge, and it is occurring very soon after the RF discharge. So this shows that we are not dealing with any ordinary radioactive material, but we are dealing with a very short process. That is a short duration process that happens immediately after the spark discharge. Я скажу пару слов, Андраш. Значит, вот эту картинку, ну, предыдущую я не стал комментировать, вот эту картинку мы показывали один раз на конференции, которая у нас была 2 года назад, вот, а 1,5 года назад, ну, и, конечно, ее все забыли, и, может быть, не очень-то понимали. Вот Андраш сейчас подробно об этом рассказал, но я скажу, вот это осциллограмма, не измерение спектра, как предыдущие там мы все показывали, это называется гистограммы, а вот это осциллограммы, когда внизу, значит, время, а по вертикальной оси показана величина, ну, это вольты или милливольты, ну, это вольты, напряжение на некотором канале на осциллографе. 2 канала, зеленый – это антенна радиосигнала, это просто такая рогулька размером с 4 сантиметра примерно, и расположенная рядом с разрядником, который был на предыдущих слайдах. А синяя кривая – это сигнал натрий-йод-детектора. И вот видно, что когда начинается разряд, вот он зеленым возбуждает, это есть сигнал на радиоантенне, который реагирует на возникновение разряда. А на натрий-йоде осциллограф также видит возмущение сигнала, потому что это тоже, по сути дела, электромагнитная цепь, там тоже есть, ну, ее можно рассматривать как некоторую антенну, там тоже нечто возбуждается. Но что самое главное, через некоторое время, а именно там через несколько миллисекунд, вот, микросекунд, через несколько микросекунд возникает мощнейший вот такой вот, больше, чем 50 милливольт отрицательный пик, типичный для гамма-излучения мощного. Вот, то есть вот это гамма-излучение возникает в результате вот этого зелененького разряда, вот этого зелененького сигнала, этого разряда. Подобраны параметры, что это его случайное возникновение гамма вместе с радиосигналом чрезвычайно, примерно 1 на 100 тысяч такая может быть ситуация. Вот. Мы их видим гораздо чаще, чем 1 на 100 тысяч. В этом смысл этой картинки. Спасибо. Okay, thank you. Okay, so we are looking for an interpretation of this phenomenon that is compatible with this time correlation. So we look for such interpretation that happens right away after spark discharge. So when we understand that the spark discharge causes some fission of nitrogen, and then nuclear electrons can be released in that fission, then nuclear electrons can be captured by a positive nucleus. And in this setup, the positively charged nucleus that attracts nuclear electrons is the protons of the water molecule, or ionized protons. So what we anticipate the reaction here to be is that
the capture of nuclear electrons by protons. And we use the same equation like before. We compare the ordinary electrons captured by protons, which has the well-known value minus 782 kiloelectron volts, and this 260 kiloelectron volt signal as the capture of the nuclear electron by protons. We write the same mass balance, mass difference to energy difference equation, and using the same logic, the nuclear electron mass is the only unknown in this equation. So by solving this equation, we get from the nuclear electron mass 1553 kiloelectron volts. So notice that this is only 1 kiloelectron volt different from the measurement that Focardi Piantelli group did, and that of course is very unlikely to be a coincidence. Я скажу два слова. Значит, вот здесь он меняет технику. Вот я обращал внимание, что вот очень важное получается соотношение. Вот аналогичным образом, как на том слайде, который я подробно комментировал, разность массы ядерного электрона и обычного электрона равна энергии, разности энергии связи ядерного электрона и обычного электрона. Вот у обычного электрона энергия связи, ну, ее можно считать энергией связи, если просто простое уравнение написать в нейтроне, будет минус 782, вот там легко вычислить это дело. Вот. А для вращения ядерного электрона протоном, вот то, что мы намерили, это вот 250, 260, по сути дела. Вот если вот это уравнение решать относительно неизвестной величины массы ядерного электрона, то мы получим 1553. Андраш получил 1550. Откровенно говоря, именно вот это уравнение, вот это решение привело к тому, что Андраш тогда мне написал письмо срочно и сказал: Валерий, вот у меня такая получается вещь интересная, вот хотелось бы это попытаться прояснить. Вот это дало толчок к нашему объединенному взаимодействию. Спасибо. Okay, thank you. Okay, so we had so far two measurements that gave almost the same result. So we can do an estimate as the average of these two numbers. So as the average, then we estimate the nuclear electron mass to be 1053.5 kiloelectron volt. So as I mentioned before, this is very close to 3 times ordinary electron mass. Now we made one more experiment to further validate this result. And this next experiment that we did together was involving the copper-63 nucleus. In case of a copper-63, it likes electrons much more than other nuclei. So for ordinary electron capture value is only minus 67 kiloelectron volt. So now using this nuclear electron mass that we obtained before, we can calculate what is the anticipated binding energy in case of copper-63. So using again the same equation, now we calculate the binding energy, and that yields 976 kiloelectron volt. So that's a quite high value for a gamma peak. And the good thing about this high value is that this is in a very low noise region of the shielded chamber. Я скажу два слова. Вот здесь Андраш говорит о том, что на предыдущих элементах, которые он обрабатывал с помощью вот этого своего очень уже знаменитого уравнения, которое на этом слайде мы видим, масса электрона была неизвестна. Здесь он предполагает массу ядерного электрона известной, но пытается вычислить энергию связи вот для реакции с купровым, 63-м купровым. И он предсказывает, что должен появляться, если будут какие-то вот такие процессы с захватом купровым 63-м ядерного электрона, должно выделяться 976 КЭФ. По сути дела, вот такая очень мощная гамма. Это предсказание. Yeah, so based on this prediction, I suggested to Valerie to do copper-based experiments
And here is our experimental setup. We have two types of setups, very similar. I denote them as A and B. So we have again a small reaction chamber with two electrodes. And in the bottom, there is a cotton wool. And in case A, this cotton wool is soaked with a copper dispersion in water. There are two types of powders, copper powder and aluminum copper alloy. And so this is basically a cotton wool with water and this copper powder. And the other electrode is a few millimeters above this. And there is 40 kilovolts voltage applied between them. So the spark discharge will go across this setup between the two electrodes. In the second case, case B, we have again a cotton wool, same voltage, but we disperse nickel powder in aqueous copper chloride solution. So in this case, an interesting chemical reaction happens because copper chloride reacts with nickel and becomes copper metal. So what we get is then a copper nickel composite, and then the solution becomes nickel chloride. So the amount of nickel was higher than the amount of copper. So we know that we have copper nickel composite finally. Okay, these were the measurements. So let's see what we get. First, in setup A, we observe this picture around 1 megaelectron-volt. So we indeed have one signal at the 977 kiloelectron-volt. That is almost the same as this 976 kiloelectron-volt that we are looking for. We have a few other signals that we can think how to explain. For example, if a copper 65 captures a neutron, then result is short-lived, copper 66, that quickly decays and emits 1039 kiloelectron-volt gamma. So that's reasonably close to this 1044 kiloelectron-volt signal that we measured. Now the runtime of this measurement was only 2.5 minutes. And what is important is that there is no noise in this region during such a short time. So we are quite, we can say fairly high probability that this is a real signal. But of course, we have to make sure that we are not looking at noise. So now we compare measurements from 3 different experiments. The setup A that I just showed you before, the setup B with a copper nickel powder during spark discharges, and the setup B star is the measurement after the spark discharges. So there is some kind of a, in case of the setup B star, even after we stopped the spark discharges, there was still some nuclear activity ongoing. In particular, we measured a surprisingly high peak at 1320 kiloelectron-volts afterwards. And I think it's some kind of a neutron activation reaction. So because of neutron activation, there is a post-experiment radiation as well. But what I want to draw attention to is that in each of these experiments, we have a signal very close to the 976 kiloelectron-volt that we predicted. So this is very unlikely to be noise signal because it is present in all 3 cases at exactly the same energy value. And also you can see that in setup B, the other 2 signals next to it are present in setup B star. So these are also not noise signals because they present in the same way afterwards. So in conclusion, even though we have a rather low count of the signals, we can think it's a rather high probability that this is a real signal that we measured that is exactly at the predicted 976 kiloelectron-volt value. So I consider that these copper-based experiments are an additional validation confirming this 1553 kiloelectron-volt mass of the nuclear electron.
Okay. So Valerie, if you don't say want to summarize anything, then I will go on. Go on, please. Okay. So now, of course, there is many questions that one can ask about the nuclear electron, and already Dr. Klimov has started to ask how to understand the difference between a normal electron and nuclear electron, how to understand its quantum mechanics. So we discuss many related phenomena in our forthcoming book that I have already mentioned before, and now I show you the cover of our forthcoming book. Its title is Unified Field Theory and Occam's Razor, and its planned publication is in April of this year. And I think that our book will give a quite good theoretical foundation for understanding and interpreting these phenomena and to conceptualizing how to understand nuclear electrons. Of course, we have a particular perspective here. So unified field theory indicates that we describe physics from a field theory point of view. And I know that some people in this audience have a different perspective, prefer a particle-oriented view, but in the end, I think it's good to understand and combine different perspectives, both field theory perspective and particle perspective, to get a complete picture. Okay, that's all I wanted to say about our book now. And I have now a few additional slides that I decided to add yesterday after a consultation with Valerie. So the question that arises after discussing the nuclear electron, whether there is only one such heavy electron particle or whether there is a whole class of similar particles. So I first want to consider the reaction between a negative pion and a proton. And I'm not sure to how much it is known, but the negative pion is reacting with a proton, and the reaction yields a neutron. And in most of the cases, there is a neutral pion that remains, that of course then decays afterwards quite fast. So once we understand the concept of nuclear electron, it means that the proton gained a nuclear electron in this process, which then means in turn that the pion must have lost an electron-like particle. Now, the negative pion, of course, has a very short lifetime, and because such reaction happens despite the short lifetime of the pion, it indicates that the binding energy of this pionic electron must be quite small. So because we have some kind of a electron-like particle with a low binding energy, then it means that its mass is approximately the same as the mass difference between negative pion and the neutral pion. Now, if you look up in the data tables, the mass difference between negative pion and neutral pion, you will find that this value is very close to 9 ordinary electron masses. And this was also already noticed, of course, by some scientists, that why is it that this is so close to 9 electron masses, but there was no explanation up to now, and therefore most nuclear scientists have just said that this must be a coincidence. But now it's time to consider that this may not be a coincidence, but that there may be a pionic electron with this kind of mass. Я два слова скажу по предыдущему слайду. Значит, вот, ну, это новое. Вот что сейчас он рассказывает, это первый раз он рассказывает, этого вообще нигде не было, поэтому спасибо ему, что он вот эту интересную информацию впервые у нас рассказывает на нашем вебинаре. Вот он анализирует, он говорит о том, что его вот этот ядерный электрон, по-видимому, является представителем некоего класса тяжелых электронов,
Вот, и один еще вид белого электрона, вот в 9 масс обычных электронов, сейчас вот он покажет. Эта статья, эта работа была сделана в России, в Дубне, в Советском Союзе, вернее, много лет назад. Но вот это вот предположение о том, о чем сейчас он говорит, это уже теоретическое некоторое аранжирование. Sorry, Valery, there is a big misunderstanding because what I will show about this Dubna experiment is the next slide, but that's a different particle. Ну, это он меня поправил, но на этом слайде он просто показывает, что вот разность между двумя типами пионов, мезонов, вот она примерно 9 массам обычного электрона. Да, спасибо. Okay, so the next experiment that we will look at is a very interesting experiment for which I got the information from Vladimir Nikitin, who works at this Joint Institute of Nuclear Research in Dubna. And one of my project colleagues have connected me with him. And what he was doing is that he was analyzing photon-induced pair creation induced by very high energy photons. And there were 70,000 photos of such pair creations. And 9 of these photos showed anomalous tracks. And Dr. Nikitin has analyzed these 9 tracks. And according to his analysis, they correspond to a charged particle with approximately 9 megaelectron volt mass. So in this case, the 9 megaelectron volt is something like 18 electron masses. Now this is a bit uncertain because the bubble chamber data is not so exact, but the overall estimation has been quite similar for all of the 9 cases. And out of the 9 cases, there are 2 which show the decay of this particle, and this particle is finally decaying into an electron. And here, this circle you see is the electron, that is the final decay. However, the decay is a 2-step. So the first you see this big curve. This is the 9 megaelectron volt particle, and then it's first decay step and then second decay step. So after the second decay step, we have ordinary electron, and the big question is, what is this intermediate short-lived particle? So one question we may ask whether it is a nuclear electron or maybe something else. So let's take a closer look at the analysis of energies. So the magnetic field is 1.5 Tesla in this case. And from the track and magnetic field value, we can calculate the kinetic energy of the ordinary electron in the red circle. And that comes out to 1.5 megaelectron volt. Now, by comparing this red circle to the blue circle of the intermediate particles, we can evaluate their momentum differences. And because the decay involves neutrino emission, neutrino takes away the same amount of momentum and energy. So according to my estimation, this intermediate particle has a 5 megaelectron volt kinetic energy and 1 megaelectron volt mass as a minimum. So this 1 megaelectron volt value is a lower estimate, because of course in reality there is several factors to consider, and I will explain in the next slide about the factors that we can consider to have an upper limit on the mass. However, what is also very important on this slide is that these highly energetic particles move close to the speed of light. So by looking at the track of this intermediate particle before its decay, we can estimate its half-life. So the half-life comes to 5 to the 10 minus 11 seconds, quite short. And if this intermediate particle is the nuclear electron,
then we have an estimation of its half-life, and that is quite valuable additional information about it. Now let's look at more precise mass estimation. So first thing that we can notice that is very strange is that this heavy 9 megaelectron-volt particle, after its initial deceleration, looks like it's going on an elliptical trajectory. So here you can see that its trajectory is fitting quite well onto an ellipse, that is the dashed circle. And as far as I know, that is something quite unexpected, because charged particles are supposed to move in a circle, but not in an ellipse path in a magnetic field. So this surprising trajectory then tells us something important about the particle's internal structure. So similarly, if the intermediate particle is a nuclear electron, then it could also go on an elliptic trajectory. So we really don't know from this data whether it's elliptic or circular its trajectory. And also what we don't know is whether how much momentum it has in the direction that is perpendicular to this photo. So based on these uncertainties, I estimate that the upper limit for its mass, it could be even 2 megaelectron volts. So this intermediate particle's mass is somewhere between 1 and 2 megaelectron volts. And the main point is that this is quite compatible with our previous measurements. So it is very well possible that the intermediate particle could be a nuclear electron. And if that is the case, then this photograph is the first bubble chamber photograph of a nuclear electron. Okay, let's summarize what kind of electron-like, heavy electron-like particles we have discussed. So we discussed about the nuclear electron. That is our new discovery in this presentation. And we know its mass very precisely, and approximately 3 electron masses. Now the other particles are more uncertain. So I mentioned about the possibility of a pionic electron that would have 9 electron masses. So that is 4.6 megaelectron volt. Then according to the measurements of Dr. Nikitin, there is probably a charged lepton, an electron-like particle with 9 plus minus 1 megaelectron volt mass. And some of you might have heard that there is a series of articles published by a Hungarian research institute on the so-called X17 particle. That is a short-lived neutral particle with 17 megaelectron volt mass that was deduced from some nuclear experiments. Now, of course, a neutral particle could be a short-lived composite of 2 charged particles, like a positronium is a short-lived composite of a an electron and a positron. So the 17 megaelectron volt is then 2 times 8.5 megaelectron volt charged particle mass. So it is even possible that the X17 particle is the same as Dr. Nikitin's approximately 9 megaelectron volt particle. All of these particles are unstable and finally decay into electrons or protons, electrons or positrons. So the main message here is that we have this interesting situation that there is a whole new class of particles which are just now starting to be discovered. Андраш, пора уже заканчивать, уже много времени слишком. Так? Ну да, уже это почти последний слайд, conclusions. So conclusions, what we discovered in this presentation, that neutron comprises a proton and nuclear electron. We established its mass to be 1053.5 kiloelectron volt.
as a free particle, it has a very short but non-zero half-life, and we measured the binding energy within a neutron, and this binding energy within a neutron is then almost 260 kiloelectron volt, and this gives, if this is correct, it can be validated by many interesting experiments. For example, one prediction we can make based on this is that if we put a neutron into a radiation of 260 kiloelectron volt, then the neutron should have a shorter half-life, because this radiation should be able to dissociate a proton and neutron electron volt. That kind of experiment would be additional test of our theory. Now, very last slide. I have been presenting to this forum a few times already, quite different topics. So I thought I will make one slide that is summarizing the key ideas of my past presentations, so that it's like pieces of the puzzle put together. One of the first presentations, I presented Maxwell's equation as a proper field equation. So in that case, this was the discovery by my co-author, Giorgio Vassallo. The key idea is that we took the electromagnetic vector potential, and when we calculated space-time derivative, there are two types of terms. First term is a scalar field. Second term is the vector field. These vector fields are identified with electric and magnetic fields, and the scalar field we can identify with charges. But what is important to note is that we understand that the origin of charges is then just a type of electromagnetic field. And then Maxwell's equation is written simply in this form that I showed here. Second presentation, I made as a follow-up presentation to this. The one main thought I wanted you to remember from the second presentation is that when phonons are reflected from a surface, then beyond the reflection point, there is a non-zero scalar field that is arising, and that is a direct consequence of Maxwell's equation and momentum conservation. Then in 2019, when I first presented at a conference to this audience, I reviewed magnetic monopole measurements by Mikhailov and Fredericks. And when comparing the magnetic charge and electric charge, we have these interesting ratios of the charge and radius, and that is related to the fine structure constant. So I don't think these are coincidences, and this is something that will be for theoreticians interesting challenge to understand where these numbers are coming from. And now this is my today's presentation about the discovery of nuclear electron. So I thank you all for attention, and now we can go to the questions. Спасибо, Андраш. Друзья, ну вот один уже вопрос есть, можно вопросы задавать. Вопросов, я думаю, будет много, по крайней мере, по ходу были вопросы. И, ну, пока только один человек, Анатолий Иванович Климов. Толь, пожалуйста, твой вопрос. Вопросы, пока вопросы, не выступление, а вопрос. Включи микрофон, Толь. Andras, thank you for your presentation. I have two small questions. The first, if I understand you correctly, the time life of the heavy electrons very small. Yes, yes, exactly. So it's these particles is very unstable. Yes, yes. Yeah, it's very unstable as a free particle, but it's stabilized by being close to the proton. So what happens? But it's my second question. What's the mechanism of the creation of these unstable particles? What's the real experimental condition must be realized in order to obtain these very unstable particles? Well, it is unstable as a free particle, but very close to the proton, it is becoming stable. And this, we don't know what exactly is the mechanism that stabilizes it near a proton. So actually, when it is created close to the proton. So if you shoot a normal electron at high energy to the proton, then the normal electron can turn into this nuclear electron
when it is meeting the proton at a high energy. So it is actually, the nuclear electron is created in the location where it is stable, that is close to the proton. If I understand you correctly, it's need to use the flux of the relativistic electrons, high energy electrons. Well, not in the case of a proton. So only in case of a proton, because the electron capture but is minus 780. you have interaction of the one electron with a proton, and the second electron with a proton, and the third electron in the proton. So the density of the flux might be extremely high in your experiments. In real experiments, we have no such conditions. Is it correctly? I don't understand your question. In order to create your heavy electrons, it's need to combine three particles: one electron, two electrons, three electrons. No. It's not correct. You don't need to combine three particles. It's only one single electron. If you shoot a single electron with a high energy to the proton, then the single electron can convert to nuclear electron. In our experiments. So if I use electron flux, the energy of this electron flux must be very, very high. Yes. I must to use relativistic electron beam. Well, in case of a proton, but if you take another nucleus, for example, you take cobalt-58. So cobalt-58 can capture electrons, and then it turns into iron-58. So you can just drop an electron to the cobalt-58, and by electrostatic attraction, it is then accelerated by the electrostatic attraction into cobalt-58 and turns into nuclear electron at the cobalt-58 nucleus. And the last short question concerning the Compton radius of these heavy electrons. What the value? What do you think about this? Yes, that is a big difference between normal electron and this electron, because the neutron radius has been, of course, measured. So the neutron radius is around femtometer. Yes, femtometer. So because it is inside the neutron, then it has the same Compton radius like the neutrons, around less than 1 femtometer. And in the normal electron, its reduced Compton radius is almost 400 femtometers. So this is a very big difference, that the Compton radius value is completely different from a normal electron. I think according to your mass, the Compton radius of these particles more higher than the diameter of the usual neutron. Of the neutron. Yes. So this is the big question. This is exactly the big question. This is the big question. Why we do not get this high Compton radius? And that's an open question. That is a question for understanding. A very good question. Okay, thank you. Спасибо Климову. Ну вот, maybe one more point to Mr. Klimov's question, that we have to also remember that very close to the proton, the magnetic fields are extremely high. So it could be that as a free particle, it could have a high Compton radius of several hundred femtometers. But when it's very close to the proton, then the magnetic fields are extremely high because of the proton spin. So it could be that when it's close to the proton, then the high magnetic fields compress its Compton radius. That's one possible explanation, but this is only a hypothesis at this moment. Спасибо Климову за вопрос, но вот я все-таки Андрашу и Климову хочу сказать, что Комптоновский радиус к радиусу
это давно подтверждено и теоретически, и экспериментально, никакого отношения не имеет. Комптоновский радиус – это радиус электромагнитной волны, которая возникает, вернее, это длина электромагнитной волны, которая возникает в рассеянии на электроне, например, и к размеру электрона. Это примерно имеет такое же отношение, как длина волны на пруде, в который мы камень бросили, имеет отношение к размеру камня. Совершенно разные вещи. Андраш, не нужно бояться, что там большой или маленький размер. Это комптоновский радиус, это радиус, это длина волны рассеянного электромагнитного излучения. Это не есть размер. Спасибо Климову за вопросы. Андреев задает вопрос. Спасибо. Я, наверное, прослушал, каков спин вашего электрона и спин системы протон ваш электрон. Андраш, по-русски. Well, I'm not sure I exactly understood. Your question is, what is the spin of the nuclear electron? Is that the question? Yes, correct. The question was, yes, that is another. That is the science with the spin of the system proton plus nuclear electron. The spin of this combined system. This question. Yeah. Well, the neutron's magnetic moment is measured. So I did not go in this presentation into that question. I did not talk about it. We discussed that question in the book, so you will find some answers in our book. But now I will just say that the amount of spin is somehow related to the magnetic moment of the particles. So the proton's magnetic moment is plus 2.7 nuclear magnetons, and the neutron's magnetic moment, I think, is minus 1.8 or something like that. And then from the difference of the two, it is logical to consider that the magnetic moment of this nuclear electron corresponds to the difference between proton and neutron magnetic moment. But I think now we cannot go more into details because that's a long question. Ну, вопрос был не о магнитном моменте, а о спине. Yes, yeah, I understand. But the spin calculation is a difficult to answer because that's one of the topics in our book, and I describe in the book how to relate magnetic moment measurements to spin measurements. But this is not, I cannot explain it in 1 minute or a few minutes. So that's a longer conversation. So that's why I now just answered in terms of magnetic moments. Спасибо, Андраш, за ответ. 0 или единица. У системы протон-электрон ядерный. Это фермион или это бозон? Вот вопрос. Фермион. Это фермион. Ну вот, спасибо Евгению. Я вижу, что, Андраш, я по-русски немножко скажу, поговорю на эту тему, извините. Значит, хотя вопрос тебе, но я попробую немножко сказать. Значит, вот, спасибо Андрееву. Это вопрос ясный, я бы так сказал. Его даже толком и не задали на предыдущих презентациях. Молодец. Спасибо за этот вопрос. Но вот, смотрите, когда электрон попадает в орбиту вокруг протона, то каков суммарный момент именно движения в основном состоянии у этой системы? Ведь электрон там как-то двигается, вот. А тем не менее суммарный момент вот от этого движения равен нулю в основном состоянии, как квантовая механика показывает. Поэтому я допускаю, вот Андраш об этом как-то пока очень неточно говорит, но на мой взгляд, вот квантово-механическое решение для основного состояния в системе ядерный электрон плюс протон, возможно, образующий нейтрон, примерно
такая же ситуация происходит. Поэтому здесь не работает правило простого сложения. Здесь нужно решение квантово-механической задачи. Спасибо. Спасибо Андрею. Вопрос. Есть еще вопросы? Да, если можно, Высоцкий. Нет, я понимаю, я у Андреева спрашиваю. Не, все, спасибо. Спасибо, Евгений. Значит, следующий. Bob, put your question, please. Bob, yes. Turn on microphone, please. Hi, Andras. A very interesting presentation. The first question I have is, how might this relate to positron emission? Yeah, you wrote about that, and you mean that how does it relate to positron emission from nuclei such as nitrogen-13 and so forth? That's you mean that your question, Bob, is where is the positrons coming from? Is that your question? Yeah, that's that is a very good and deep question. Let's say that I'm studying that, so I don't want to say now anything specific. The conventional view is that the positrons are coming from the vacuum next to the nucleus, and I'm not sure whether they're really coming from the vacuum or coming from the nucleus. This is, I cannot answer it right now. Very interesting question, and I have been thinking about it, and I'm studying that issue. Okay, so the second one is, if you could go back to your molybdenum 2 spot slide. Yes. Yeah, next one. So you're running that entire molybdenum predominant tube in argon, are you? Yes, exactly. Okay, so in a range of different experiments that we've done and those that we've analyzed, we found large production of synthesis of carbon and oxygen from heavy elements. And this is the conclusion of Matsumoto's work, which I don't know if you can see this image here, which is from his book, Steps to the Discovery of Electronuclear Collapse. Yes. And in the spot where the energy concentration occurs, which is always on the surface, according to Matsumoto, you have the collapsed matter from the cluster, and it produces a wormhole, and out of that you get predominantly carbon, oxygen, protons on the outside, and then on the inside you get titanium, iron. Now, if you take the synthesis of carbon and oxygen, you get silicon, and if you get oxygen and silicon, you get titanium. So it's not a fission process, it's a nuclear collapse process and a regeneration. So we don't know. So this is something that we don't know the details of how this happens, but you might be right. So even you're right. And so what the details are doesn't change the fact that charge must be conserved. So whichever way this process happens, I only use the charge conservation fact. I agree, but you must address this large body of evidence that sees a large production of carbon and oxygen in your arguments, and to present it like that is kind of saying you're right that strictly speaking the fission should produce the calcium and so forth, and you don't, sorry, the scandium and so forth. You don't see those things, but in Matsumoto's most simple experiment, he had a lead discharge in potassium hydroxide and light water, and it produced lead spheres, and out of the lead spheres you had a carbon plume. And we've observed exactly the same thing, not just carbon, but you also get silicon in there and you get titanium. So that's very interesting. That's a very interesting point. So actually I could add a note about that in our article. So thank you for it. Yeah, okay, so thank you very much. That's all I have to say. Very, very well done. Thank you. Okay, thank you. Спасибо Бобу Пенье. Саша, пожалуйста, вопрос. Ну, что сказать. Вот когда открыли нейтрон и потом обнаружили, что он распадается, испуская электрон, конечно, возникла прежде всего идея о том, что, значит, нейтрон состоит из протона и электрона. Ну, пришлось от этой идеи отказаться,
Ну, хотя бы потому, что это противоречит соотношению неопределенности. Значит, если мы сожмем, вставим электрон в размеры ядра, то получается, что очень большой должен быть импульс у него. Вот. Но ну и потом решили, что при бета-распаде нейтрона в нейтроне нет электрона, но они рождаются непосредственно в момент распада. Рождается электрон и нейтрино в паре с нейтрино. Ну вот, по-моему, здесь существенной вот такой разницы нет. Как вот вы обходите вот эту вот трудность, вот это противоречие с соотношением неопределенности? Yes, that is again a very good question and a very deep question. So it is another question which I'm afraid I cannot answer this in one sentence, because the whole. Sorry, I go back to our book. Where is it? So this issue, how to better understand the Heisenberg uncertainty principle, is something which we discuss in the book. To me, one part of the answer is that we need to better understand Heisenberg uncertainty principle, exactly where and how it applies and what conditions, what it means. So your question to me indicates that there is something which we don't quite understand yet about Heisenberg uncertainty principle. And another aspect that was not appreciated in earlier years is the effect of the very high magnetic field of the proton. And I would like to point to a publication by Jerry Vavra. I think he writes his name by V-A''Vavra. So he has an article titled "Does the small hydrogen exist?" or "Possibility of a small hydrogen." So anyhow, if you search for Vavra and small hydrogen, you will find his article where he calculates the interaction between electron and proton by taking into account the spin interaction at nuclear distances. And he shows that there could exist a small hydrogen state due to the spin interaction. And for normal electron mass, he gets average distance of 2.8 femtometers in his small hydrogen. If it, of course, take not a small hydrogen mass, but a 3 times heavier, sorry, not a small electron mass, but normal electron mass, but 3 times heavier electron, then the 2.8 femtometer becomes very close to the 1 femtometer neutron radius. So according to these spin interaction calculations, we get some similar radius than the neutron radius without violating Heisenberg uncertainty principle. Саш, есть еще вопросы? У меня, ну, пожалуй, нет. Но вот хорошо, если бы ты вот кратко сказал, что сказал Андраш, потому что я на слух не улавливаю английский. Он сказал, что в книге вот они это разбирают. Сейчас вот он ответить толком тебе не может. Вот если так коротко ответить. Так. Вот. Yes, also what я еще хочу сказать по-русски, что эту статью, которую я сказал, статью автора Вавра по spin interaction и маленький водород, я перешлю по электронной почте, что эта статья, она, я думаю, правильное направление для ответа на ваши вопросы. А вот можно добавить, Валер? Ну, пожалуйста, Дим, добавь. Вот на этот вопрос отвечал Жан-Пьер Вижье, когда он был здесь у нас в стране и выступал в РДН. Вот и такой вопрос ему задавали: как же соотношение неопределенности, как же эти маленькие
водородоподобные атомы могут существовать. На что он, так сказать, просто сказал, что соотношение неопределенности – это, наверное, не самое важное и не самое принципиальное соотношение в физике. И как бы его можно по боку. Вот такой ответ. Ну, молодец. Вот так. Еще, пожалуй, такой вопрос. Вот многие из тех ядерных реакций, которые были в презентации, они являются эндотермическими, причем требуют довольно большой энергии. Откуда же вот такая энергия может взяться? Это тоже очень хороший вопрос, и я вот об этом не говорил, потому что этот вопрос не связан с ядерным электроном, о котором я говорил. Это связан со структурой ядерной. Я думаю, что это связано с другим явлением, поэтому я на это внимание не отделял. И я думаю, что это, наверное, в другой презентации нужно обсудить. Но это очень хороший вопрос, что во всех этих экспериментах, где довольно подробно доказано, что, например, если никель распадывает на магнезий и железу, или никель распадывает на кремний, тогда это очень эндотермично, и откуда-то должна эта энергия взяться. Я думаю, что эти эксперименты очень с подробной документацией, здесь нет ошибки в этих экспериментах. Спасибо. Спасибо. Спасибо Пахомову за вопросы. И Владимир Высоцкий задает вопрос. Андраш, у меня вопрос относится к терминологии. Вы сказали, значит, ядерный электрон. Но электрон по определению это есть лептоном. Так, он заряженный, и он является фермионом. Значит, все известно, что все заряженные элементарные действительно частицы являются всегда фермионами. Если же она является бозоном, то это обязательно комбинация из нескольких частиц, такая структурированная частица. С другой стороны, понимаете, то есть можно было предположить, здесь просто не совсем корректное предположение, что это наоборот какая-то система, состоящая, скажем, из двух кварков, из которых можно скомбинировать и отрицательный заряд, и целочисленный спин. Но в таком случае легко показать, что из всех стандартных кварков такую систему, которая распадается только на электрон и нейтрино, создать невозможно. То есть вот как бы эта гипотеза, она не укладывается в стандартную систематику и всю стандартную идеологию элементарных частиц. А считать, что вот сейчас давайте проигнорируем спин, но это все равно, что помните, когда теория распада была нейтрона, только электрон и протон, не хватает нейтрина, все. То есть надо, есть какие-то базовые положения, и надо их, так сказать, вот придерживаться. Что вы скажете на этот счет? Да, это хорошее, спасибо за это уточнение. Да, конечно, я думаю, что это лептон, это частица лептона, и что как это удачно назвать, это еще нужно придумать. Может быть, ядерный электрон не самое удачное название. Если у вас есть идея, которая более удачная, тогда я с удовольствием послушаю, как вы рекомендуете назвать. Спасибо. Ну, надо попробовать, можно ли сформировать из нескольких кварков. Я так прикидывал, что вроде нет, но надо подумать, конечно, еще. Вот какое-то недопонимание, возможно, Андраш не понял. Владимир, это фермион. Я понимаю, нет, это не фермион. Какой-то фермион, который распадается потом на электрон и на нейтрино. Электрон, нейтрино – это два фермиона, и в сумме дают бозон. Извините, исходное состояние бозон. Это алгебра. Это арифметика ядерной физики, извините. Не, я вот с этим не согласен, и опять… Андраш, ну как же может быть формирование двух фермионов, и исходный тоже был фермион? Тогда здесь что-то не сходится, извините. Потому что я не считаю нейтрино как фермионом, я считаю нейтрино электромагнитным излучением. Тогда это, извините, нарушает все законы распада нейтрона, например, для которого как раз и нейтрино было придумано спасти закон сохранения спина.
Что-то здесь мы начинаем рушить основы ядерной физики, уже настолько крепкие установки. Ну да, но это открытый вопрос, что какой спин ядерного электрона. И, конечно, спин ядерного электрона может отличиться от спина электрона. Так что это как раз хороший вопрос, это изучать, что какой будет спин ядерного электрона. Ну, Андраш, извините, но если по схеме распада, что у вас ядерный электрон распадается на электрон и нейтрино, ну там всюду написано, это очевидно, тогда, извините, можно обратную сумму взять. Если два фермиона, начальное это обязательно бозон, ну куда ж тут денешься? Это, ну, есть, либо отказаться от идеи нейтрино тогда, ну тогда это мы совсем уже, так сказать, уходим. Ну, я об этом и говорю, что я думаю, что нейтрино это существует, но это не фермион. Я не думаю, что нейтрино это фермион, это мое мнение. Ну, я физику ядерную преподаю много лет, и как-то мне тяжело с этим согласиться, извините. Ну это уже немного другая тема, но это тоже в нашей книге, эту тему тоже обсуждаем. Спасибо Владимиру за вопрос. Вопрос действительно не в бровь, а в глаз, что называется. Еще есть вопросы? Кстати сказать, вот электрон и антинейтрино. Вот электрон – это лептонное число единица, антинейтрино – лептонное число минус единица. В сумме дает 0. То есть получается, что вот эта частица, она уже не становится как бы и лептоном, чем-то другим. Я говорю, что она не удовлетворяет ни понятию бозон-фермион, ни понятию лептон-адрон, например. Она как-то вот такая хитрая комбинация. Я об этом и говорю, да. Ну да, но я еще хочу к этому добавить, что в физике это, например, открытый вопрос, что нейтрино и антинейтрино это то же самое или два разных вещей. Если это выяснится, что нейтрино и антинейтрино то же самое, тогда нет смысла лептоновый номер -1 туда ставить. Извините, можно вмешаться? Это Михаил Кащенко. Вот я внимательно послушал, буквально одну минутку. В чате я... Михаил, это вопрос или выступление вы хотите? Это уже не вопрос. Я понял, вопросы закончились. Да, можно выступать. Спасибо. Слушаем вас. Вот, ну, во-первых, мне понравилось само выступление, то есть я благодарен докладчику, я с удовольствием послушал. Теперь в порядке, может быть, подсказки для размышлений. Я в чате написал коротко. Вот то, что получилась масса фактически равная утроенной массе электронов, на мой взгляд, показывает совершенно, так сказать, однозначно, и тут вот от Владимира Ивановича звучал вопрос, что это слабо связанное состояние электрона, ну, почти того, как мы к нему привыкли, с электрон-позитронной парой, то есть с позитрониумом. Да? Спин в целом это значит фермион, так, а вот это быстрое, так будем говорить, распад, это распад стандартной электрон-позитронной пары. Вот и все. Да, воспринимается это понятно, как, значит, некий тяжелый электрон. На самом деле это вот такая составная комбинация. Это первое замечание. Ну, надо подумать, конечно, это так сходу напрашивается просто по характеристикам. Ну, аналогичные можно вещи сказать и по другим приводившимся вещам. Ну и вот второй момент мне понравилось, когда речь шла о распаде молибдена на титан, я тоже там в чате написал. Сейчас я не собираюсь обсуждать. В некотором смысле это обратная реакция той очевидной, на мой взгляд, реакции синтеза. Вот в той монографии, которая презентовалась и к которой у всех есть доступ, это формула 111, частный вариант, когда изотоп титана, значит, с захватом вот тех самых ЕЕ-пар, которые обеспечивают синтез массивных ядер, получался молибден 100. Ну, это одна из. Можно привести
как и подразумевает автор выступления, так распад любого из изотопов титана, из изотопов молибдена на пару изотопов титана. Вот этот момент мне тоже понравился, он совершенно, с моей точки зрения, понятен, и откуда берется энергия, тоже понятно. Поэтому я еще раз благодарю за доклад и желаю успехов, естественно. Спасибо. Спасибо Кащенко Михаилу. Климов, выступление. Анатолий Иванович, пожалуйста. Я тоже присоединяюсь вот к Михаилу Кащенко, значит, о том, что, ну, все-таки мы с интересом послушали, так сказать, вот доклад Андраша Ковача, значит, но я бы все-таки, так сказать, разделил этот доклад на вещи, которые, безусловно, заслуживают внимания и вот, значит, не вызывают сомнения. Вот это прежде всего экспериментальная часть, так сказать, вот те эксперименты, которые он приводил, значит, ну, наверное, они, так сказать, интересны. Я вот даже, вот, так сказать, на этот пик излучения в области 600 КФ я даже, по-моему, не обращал внимания, так сказать, не пропустил мимо ушей эту работу. Работа-то интересная, действительно. Так сказать, вот, поэтому, значит, ну, понятно, что вот в нашей области, вот в области, значит, изучения, значит, ну, значит, физики, вот, ну, я не знаю, там, ядерных превращений в конденсированных средах, как бы ее хорошо назвать, все-таки надо конкурс устроить, кто лучше назовет. Значит, вот. Андраш впервые уделил внимание, что все-таки ядра-то ядрами, ядерными реакциями, но вот все-таки действительно, ну, вот с электронами, значит, что творится, так сказать, электроны-то есть. Вот он обратил внимание, там, оголите вы этот самый атом, значит, значит, он приводил к диспрозии, по-моему, там. Бериллий. Нет, диспрозии. Значит, и тогда у вас слабые процессы, но это Гореев еще говорил, там чуть ли не на 20 порядков ускоряются, то есть, так сказать, идут по-другому. Вот. Это старая истина, но вот еще раз вспомнили благодаря Андрашу. Значит, поэтому сам материал, он, безусловно, так сказать, заслуживает того, чтобы его там распечатать. И спасибо, что ты прислал вот его в таком виде, значит, которым можно повнимательнее поизучать. Значит, вот это раз, ты обещал дослать вот эту вот, значит, какую-то там работу ядерщиков, значит, ну, то, что тебе удалось это самое найти, значит, это два. Вот в ответе там Пархому, по-моему, ты обещал прислать эту. Я думаю, для всех эту работу надо выложить на сайте, чтобы поизучать. Потому что многое, конечно, упускаешь. Времени не хватает и на эксперименты, и на изучение. Значит, ну, я рад, что все-таки молодежь у нас растет. То есть, ну чего, Андраш, так сказать, это уже представитель молодого поколения. Значит, и главное, свежие мысли приходят на ум. Вот. Значит, ну вот двойной там электрон, это вот мы слушали Михаила Кащенко, так сказать, он тоже говорил об электронах. С другой стороны, я напомню вам, значит, то есть на самом деле мы же не в безвоздушном пространстве, это не то, что вот не то, что вот имеется, значит, вот эта комбинаторика, когда ядро с ядром там соединяется, и давайте считать, что получается, там комбинаторику, вот как Пархомов предлагает, или это как Ковач тоже, вот сегодня мы видели. Есть эксперимент, есть предположение, есть, так сказать, вот эта комбинаторика, которая, ну, не выдерживает пока критики, то есть можно все что угодно там говорить, значит, давайте выбирать экзотермические, эндотермические реакции. Эксперимент оказывается сложнее.
Вот, значит, все-таки в этом трансмутации мы видим, что есть, вот и сегодня увидели, что есть как образуется как и более тяжелые элементы, как бы синтез. И есть группа одновременно, вы видели, как рождается легких элементов, но это явно, так сказать, значит, что-то разваливается, значит, это распад. Вот. Поэтому эксперимент богаче пока что, чем теория, и дает там, значит, несколько, вот, вы же видели, как вот распределено по поверхности этого пятна с глубиной, там по-разному они идут, и легкие элементы, и ну, новые элементы, будем говорить, значит, трансмутированные, но там как и тяжелые, так и легкие есть, так сказать, обратите внимание, значит, вот. Поэтому все свести к одному синтезу не удастся, все свести к одному распаду тоже не удастся. Значит, тут есть и то, и иное. Значит, ну и если вот резюмировать, то все-таки мы находимся не в безвоздушном пространстве. Мы прежде всего находимся, имеем дело с твердым телом, с кристаллической структурой. А как вот показывает Черский, там, допустим, ребята, а все-таки какая эффективная масса электрона вот в этих внутренних оболочках, если туда внедрится протон? Они же показывают, что эффективная масса вот коллективизированного этого, ну, вот, в зоне Дебая, так сказать, электрона, эффективная масса 200 электронных масс. Этого вполне достаточно, чтобы вам сделать нейтроноподобный объект. Никуда лезть-то не надо, надо правильно все это, значит, посчитать и правильно померить. Вот в экспериментах, в первую очередь, я считаю, жду с большим нетерпением вот эти эксперименты в Польше, которые пройдут, вот, значит, с обстрелом мишеней, значит, протонами кевных энергий, которые вот у нас Русецкий делал, японцы делали, и все, больше работы-то нету. Вот поляки сделают еще одно, так сказать, вот, одно измерение по сечениям, по времени жизни вот этих состояний, значит, по экранировке, по сути дела, значит, входящих протонов, продуктов, по сути дела, раздевания водорода. Все же сводится к тому, что есть металл и водород. Так сказать, от этого мы пока не можем уйти. Ну, это вот мое, так сказать, по сути дела, резюме по отношению к работе. Еще раз хочу поблагодарить вот, Андраша за его работу. Спасибо Климову. Как обычно, 10 минут, говорил Анатолий Иванович. Не жалеет нас. Евгений Андреевич, пожалуйста. Ну, во-первых, спасибо докладчику за интересный доклад. Он получился. Но, конечно, противоречий много. Ну, я скажу, так сказать, о самых главных. То есть автор говорит о бритве Оккама, а сам ее, ну, мягко говоря, нарушает. Зачем вводить новую сущность? Тем не менее, место приложения проблемы очень актуально. И я бы посоветовал ему переориентировать свои интересы на поведение электрона обычного вблизи ядра. То есть это что-то там иона или атома Барута. У нас доклады были по этому поводу. И вот мое личное мнение, что вот при близком расположении электрона и протона, речь идет о протоне, и заключается тайна cold fusion. Поэтому не надо вводить новых сущностей, а проблема остается. Ну, еще раз спасибо докладчику. Спасибо, спасибо Андрею. Комов, Саш, пожалуйста. Но что мне особенно понравилось в докладе Андраша? То, что это не какие-то
общие фразы, как это часто бывает, а это конкретные вот эксперименты, которые дали конкретные цифры, даже с высокой точностью, и сделаны определенные предположения, и далее были сделаны целенаправленные эксперименты, которые эти предположения подтвердили. Вот это вот образец научных исследований, которым и все ученые должны следовать. Ну, еще что хотелось бы, на что обратить внимание. Вот это то, что докладывалось, довольно хорошо сходится с тем, о чем говорил, ну, напоминает, скажем так, теорию Видума-Ларсена. Там тоже ведь тяжелый электрон, который соединяется с протоном, образует нейтрон. Далее, значит, эти нейтроны уже реагируют с окружающим веществом и вызывают трансмутации. Вот. Это такая теория, которая когда-то пользовалась большим успехом. Но в чем заключается сложность и противоречие с реальностью? Если бы действительно нейтроны захватывались веществом, то обязательно возникало бы жесткое гамма-излучение. Ну, например, вот тот же никель взять. Если нейтрон захватывается никелем, возникает излучение, неизбежно возникает гамма-излучение с энергией вплоть где-то, по-моему, до 9 МЭФ. Этого нет. Поэтому вот то, что вот эти вот теории, в которых действуют нейтроны, они вот как-то вот не соответствуют реальности, надо что-то другое. Вот. А вот что касается самого доклада, то это очень интересно, и хотя, конечно, есть противоречия, тем не менее, вот сам процесс исследования очень важен, все было сделано правильно. Спасибо. Спасибо Пархомову. Спасибо за комментарий. Можно быстро отреагировать? Конечно, конечно, Андрей. Да, спасибо за комментарий. Если я хорошо понял, вот в последней части, когда Никели говорили, вот был вопрос, что захватываются ли здесь нейтроны в никель. И ну, у нас в нашем гамма-детекторе самая максимальная энергия была около 1400 кев. Мы не могли более высокие гамма в этом эксперименте измерять. Но, например, вот я здесь писал, что после эксперимента была какая-то активация и был пик довольно большой на 1320 кев, то, что там измерили. Ну да, у вас было, вы регистрировали гамма-излучение, а вот когда идут вот эти реакции, мощные реакции в ЛЕН-реакторах, то там не наблюдается жесткого гамма, хотя, казалось бы, оно должно быть. Ну да, это, конечно, еще опять другой вопрос и немного другая тема, что происходит в реакторах, но это, думаю, фокус другой дискуссии, чтобы понять, что там точно происходит. Спасибо Пархомову за комментарий. Правильно все слова, ну вот на них можно ответить. Я немножко прокомментирую чуть позже. Афонин Владимир, пожалуйста, последний будет комментарий, потом я закончу. Спасибо. Владимир, включайте микрофон, включите. Владимир, микрофон включите. Вот я хочу сказать об альтернативной теории. У вас нет модели, вот у вас, значит, элементарные частицы, эти протон, электрон, состоят из кварков. Я вот хочу сказать, я совершенно не верю в кварковые модели. У меня вот
Владимир, он наоборот говорил, что кварков нет. Наоборот, вы не недопоняли. И вы уже на каждом выступлении свою книгу рекламируете. Так, вот я хочу сказать, значит, о моделях. Андраш представил модель ядерного электрона, и у него, ну, тоже, в общем-то, нет модели. Это только так описание экспериментальных фактов. У меня электрон – это вихревое кольцо, и, допустим, нейтрон у меня, значит, я вообще не специалист по ядерным силам, это как бы не основная часть этой вот книги. У меня электромагнетизм, я близок к вычислению заряда электрона, но вот о ядерном электроне я хочу сказать, что это, что значит электрон – это вихревое кольцо, и нейтрон – это когда протон захватывает электрон, то получается нейтрон. А нейтрино, куда девается или там высвобождается энергия, которая идентифицируется вот с энергией нейтрино, это просто происходит изменение радиуса кавитационной полости у электрона, как у вихревого кольца. И вот в этом и природа нейтрино. И вот все, что рассказывает Андраш, я, конечно, не могу все точно, но примерно вот эти экспериментальные данные очень хорошо вписываются в мою концепцию. Ну, примерно так. Я говорю, я не специалист по ядерной энергетике, там, вот ядерным силам, но примерно, значит, радиус протона не 1 Ферми, не 10 минус 13 сантиметра. Его радиус где-то примерно как вихревого кольца. 10 минус 13 – это радиус кавитационной полости. И ядерные силы – это взаимодействие кавитационных полостей, вот этих адронов. Электрон, если он имеет большую потенциальную энергию движения, то радиус кавитационной полости увеличивается, и он приобретает свойства ядерные, то есть его радиус вот этой вот кавитационной полости приближается к 1 Ферми, и поэтому он начинает приобретать ядерные свойства. Владимир, вы о докладе что-то скажите, а не рекламируйте очередной раз свою теорию. Мы сегодня Андраша обсуждаем. Ну, а я и говорю, что это Андраша теория, это ее нельзя назвать теорией, это как бы накопление экспериментальных фактов. Вот факты накапливаются, и в конце концов должна из этих абсолютно разрозненных, не имеющих модели, создать очень простую модель, которая объяснит это все. Спасибо, Владимир Афонин, за комментарий. Спасибо. Боб Гринье, Bob, your comment, please. Yeah. Okay. In 2006, Vladimir Vysotsky, who's on the call here, and one Adamenko, wrote a paper called Experimental Observation and Possible Way to Create Anomalous Isotopes and Stable Super Heavy Nuclei via Electron Nuclear Collapse. And they observed super heavy nuclei clusters up to 5,000 atomic units that were stable and neutral. And in the work of Matsumoto,
he is very clear about it being a surface effect. And he says that the itonic clusters cause polarization in protons and cause positron emission, and that builds the protonic cluster. But again, in his work on page 164, he cites that in his 1990 experiment with palladium and deuterium, he had 1 microgram crystals of grains of palladium disappearing from within inside his palladium rods, and this equates to 5 times 10 to the power 16 nuclei, becoming a neutron or a neutral structure that is able to pass out of the material. So given the fact that the electron and the positron are the same mass, and when they collide, they create 2 photons of equivalent energy, I wonder whether the process couldn't actually be what you're proposing, but the mirror image of it. That would actually fit with the experimental data, because I wouldn't see a lot of neutral particles flying out of experiments and making things disappear within the material of the experiment if you were producing a lot of protons. So I'm not saying that what you're saying about the nuclear electron isn't real, but I think you really have to address the experimental data on the mirror side of this. Thank you, Bob. Thank you, Bob. Друзья, больше желающих у нас сегодня выступить нет. Ну, я бы сказал, ну, некое суммирующее, заключающее слово хочу сказать. Во-первых, об этом говорил Климов, и скажу об этом я, что Андраш обратил наше внимание сегодня, уже не первый раз, а, наверное, 2-й или 3-й раз, о том, что не только синтез важен в холодном синтезе, а также важны реакции распада или деления ядер или структур, которые участвуют в процессе. И это очень важно. И вот одним из таких элементов этого деления структур, вот он предлагает этот ядерный электрон, и он приводит несколько реакций, в которых это может быть. Он может участвовать как в синтезе, так и в распадах. И это очень важное направление. Вторая интересная особенность сегодняшнего доклада это в том, что, и я сегодня в самом начале об этом говорил, что Андраш, по сути дела, некоторый механизм предложил объединение ядерных и электромагнитных сил с помощью вот такого промежуточного объекта, как ядерный электрон. Может быть, какое-то другое слово возникнет в дальнейшем. Почему ядерные люди, которые занимаются ядерной физикой, почему они на электромагнетизм не обращают никакого внимания? И говорят, что это, во-первых, считается, что это гораздо слабее, чем ядерные силы. Хотя это неверно, потому что на размерах ядра силы магнитные огромные, они явно конкурируют и не менее мощные, чем силы так называемые ядерные, силы магнитного взаимодействия на этих малых расстояниях. Но есть еще одно обстоятельство, которое, ну, как мне кажется, почему игнорируется электромагнетизм. Потому что ядра располагаются внутри электронной оболочки, как считается. Если обычный боровский атом мы рассматриваем, а внутри структуры, на поверхности которой располагаются электроны, электрическое поле от этих структур равно нулю, как известно. Поэтому люди считают, которые занимаются ядерной физикой, что электрические силы не очень важны. Но вот приводился эксперимент с диспрозием, ну и вот то, что говорится про ядерный электрон, еще раз говорю о том, что в ядерной физике, по-видимому, нужно учитывать, и ясно, что надо учитывать, также и электромагнитные взаимодействия, и носителем этих электромагнитных взаимодействий, но не носителем, а объектом, который приносит электромагнитные силы, мог бы быть вот этот ядерный электрон. Ну и относительно вот этого замечания о
относительно замечания о принципе неопределенности. Но Баранов уже шуточное такое замечание Вежье сказал. Я думаю, что в каждой шутке есть доля шутки, потому что действительно это заставляет задуматься о том, как же этот принцип реализуется в тех или иных случаях. Если это противоречит эксперименту, ну, нужно об этом дополнительно каждый раз думать. Друзья, на этом мы сегодняшний семинар, вебинар заканчиваем. Будет у нас следующий вебинар или нет, мы узнаем в воскресенье. Спасибо всем за участие, спасибо Андрашу за интересный доклад и до следующих встреч. До свидания. Спасибо. До свидания.